Hi. So like I promised you guys that I'm going to have a professional makeup artist and a hairdresser come and do a live demo for you. Today I've got with me my friend and an excellent makeup artist. His name is Bhaskar. Hello. Bhaskar does a lot of amazing bridal work. He's very good with his editorial work. You can often see his editorial work in a lot of leading newspapers. And of course, he is not just a makeup artist, but he's multi-talented. He's very good with hair as well. Thank you. আজকে আমাদের মডেল রয়েছে আয়শিকা সি। তো আয়শিকার হেয়ার লেন্থ বেশ শর্ট আর ওর চুলের ডেনসিটিও বেশ কম। সো আমরা এই হেয়ারটাকে একটা গ্ল্যাম হেয়ারে এখন ট্রান্সফর্ম করব। সি দ্য লাক্সারিয়াস হেয়ার। তুমি 7 পিসটা বেসিক্যালি ইউজ করছো। একদম 7 পিস 24 ইঞ্চ। Before putting extensions, আমরা একটুখানি চুলটাকে প্রেপ করে নিচ্ছি উইথ হিট প্রোটেক্টর এন্ড তারপরে একটু ব্লো ড্রাই করে চুলটাকে সেট করে তারপরে এক্সটেনশন পুট করে তারপরে একটা গ্ল্যামারাস হেয়ার তৈরি করছি। সো জাস্ট পার্ট বাই পার্ট একটু হিট প্রোটেক্টর স্প্রে করে নিচ্ছি। See the luxurious hair. তুমি 7 পিসটা বেসিক্যালি ইউজ করছো। একদম 7 piece 24 inch, right? Yes. See. See, the hair looks exact same. জাস্ট একটু লিটল বিট ব্যাক কম করে নেব এখানে যাতে এক্সটেনশনের ক্লিপগুলো সিকিউর করে নিতে পারি এখানে। সো ব্যাক কম আমরা কি করব, চুলটাকে এখানে ধরে জাস্ট পিছনের দিকে পুশ পুশ পুশ। তো এরকম পুশ করলে এই জায়গাটা অনেকটা সুন্দর রাফ মতন হয়ে যাবে। অ্যান্ড আমাদের এখানে 3 ক্লিপের এক্সটেনশনস রয়েছে। সো সি হাউ টু পুট। প্রথমে এই যে টিকটক ক্লিপগুলো রয়েছে, টিকটক ক্লিপগুলো আমরা খুলে নেব এখান থেকে সুন্দর করে। এবার ওর যেখানে আমরা ব্যাক কম করেছি সেই জায়গা থেকে স্টার্ট করে স্ক্যাল্পে, একদম স্ক্যাল্পে জিনিসটাকে সুন্দর করে টিক ট্যাক অ্যান্ড অ্যাগেন টিক। সি ইটস সিকিউর, টানলেও খুলে আসবে না। আর ওর লেন্থটাও কিন্তু আগের তুলনায় অনেকটা বেড়ে উঠেছে। সি ন্যাচারাল হেয়ারের সাথে আমরা এক্সটেনশনটাকে একসাথে দিয়ে কার্লটা করব, যাতে এক্সটেনশনটা আলাদা করে বুঝতে না পারা যায় যে সেখানে এক্সটেনশন লাগানো হয়েছে। সেটা যেন দেখে মনে হয় সেটা ওর নিজের চুল। এটাও ভালো একটা চুল। সি ওর যে হেয়ার লেন্থটা এন্ড হচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু আমরা এক্সটেনশনটাকে আবার গড়িয়ে নিচ্ছি। Now see. Beautiful.
যাতে এগুলো সামনের সাথে একবারে মার্চ করতে পারে ভলিউমের সাথে। আচ্ছা, এটা তুমি হ্যাঁ, ওটা আমি একদম deliberately তুমি ছেড়েছো। মানে এটা দুই সাইড থেকে আমি ছেড়েছি, এই পাশে কানের পাশ থেকে ছেড়েছি, যাতে করে এটা যখন আমরা সামনে ভলিউমটা ক্রিয়েট করবো সেই সময় আমরা এটা অন করতে পারি। Root back comb again. Root back comb again. Now there is 4 clip extension. See, 1, 2, 3, 4. The big one. মিডল করে আমরা সবার আগে মাঝখানের দুটো ক্লিপ বসিয়ে নেব, তারপর সাইডের দুটো ক্লিপ বসাবো, তাহলে যাতে এই জায়গাটা খুব সুন্দর প্রমিনেন্টলি টান টান হয়। সি, ইটস সিমলেস, সুন্দর লাগছে দেখতে। অ্যাগেইন ওর নিজের হেয়ার আর এক্সটেনশন দের ইজ নো ডিফারেন্স। ঠিক আছে, মানে যেগুলো আমাদের দরকার জানা, মানে আমাদের কলকাতার হেয়ার স্টাইলসের একটা প্রবলেম রয়েছে যে বেসিক্স ইন দ্য সেন্স টং করা না না, মানে আমাদের হয় না যে হেয়ার থিওরি যেগুলো, মানে হোয়াট ইজ হেয়ার, কিভাবে আমরা হেয়ারকে প্লেট করবো, কিভাবে সেই জিনিসটাকে কার্ল করবো, কিভাবে টুইস্ট করবো, মানে কিছু বেসিক ইন্ডিয়ান হেয়ার স্টাইল আমরা কি মানে কোন কোন টেকনিকে তৈরি করতে পারি, মানে শি টিচেস দ্য টেকনিক মানে খুব ভালো ওয়েতে, মানে উইচ আই ফেল্ট ওখানে গিয়ে যে কতভাবে আমরা হেয়ারটাকে করতে পারি কত সুন্দরভাবে। Again, previous rules, back comb, back comb, back comb, again back comb. যদি হাতে সময় থাকে একটু স্প্রে দিয়ে ব্যাক কম করলে সব থেকে ভালো হয়, আদারওয়াইজ খুব ন্যাচারাল ফিনিশের জন্য উইদাউট স্প্রেতেই যথেষ্ট। ঠিক আছে, another 4.
গড, আমার কি সুন্দর লাগছে। Now the last piece, ekdam section, clean section, then back comb, then and put the extension. So আমাদের স্টাইলিংটা শেষ হয়ে গেছে, এইবার এটাকে সেট করার সময় সি জাস্ট এক্সটেনশন এন্ড রিয়েল হেয়ার আমরা একসাথে পাইল করে দিচ্ছি। How are you feeling? Gorgeous. I am spellbound basically. Feeling like a celebrity. তো আমরা আজকে করলাম ভীষণ ন্যাচারাল ওয়েভস উইথ হেয়ার এক্সটেনশন রেচেলদের, যেটা দেখতেই পাচ্ছ ভীষণ ন্যাচারাল, ওর নিজের হেয়ারের সাথে কি সুন্দর মিশে গেছে, সো শাইনি, যা করা হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে হেয়ারের সাথে ম্যাচ করছে। তো আই জাস্ট লাভ দিস এক্সটেনশনস রেচেলদি, And I love the big voluminous waves that you've done. How are you feeling? I'm feeling like A queen. like Diva. diva. Not I really hope you guys actually find this helpful, and Bhaskar has taken out his precious time and he's come here just to do this for you all. So I really hope you do some of it at your house, and we'll have more people coming in over the next few weeks. So I look forward to showing you all a lot more hairstyles using the Showtime hair extensions.